willkommen zurück zu Honkai Star Rail. Ja, wir sind hier jetzt quasi außerhalb der Stadt, aber irgendwie noch in der Stadt. Nur, dass hier die Monster herrschen. Und ja, wir wollen gerade Kokolja und Onja einholen, die auf dem Weg zum Stellaron sind. Und da vorne steht jemand. Mal gucken, wer das ist. Ah ja, okay. Das ist doch Kokolja. Oh. Ach man, immer dieses blöde... Intruders. Did she just speak? You cannot approach. Du kannst nicht vorbei. Not good. March, out the way. The Stellaron. Okay, wir starten hier direkt den Kampf. Gegen Kokolja. Mit 2 Speeren. Are you sure this isn't the real her? Really? Ihr Outfit ist doch echt nicht schlecht, muss ich sagen. Ich frage mich, ob sie irgendwann als Unit kommt. Das wäre ganz cool. Ich glaube, für sie würde ich pullen. Ja. Oh, wir haben ganz schlechte Karte. Wir haben nichts, um sie zu brechen. Hier hätten wir Zauber gebraucht. Inputting commands. Das ist gar nicht gut. Aber mal gucken, wie das so abläuft. Okay. You'll pay for this. Hm. Lend me your strength. Hier auf Healer, Enemy targets damit sie ein detected. bisschen Ultimate hochkriegt. Es geht, sie kriegt noch ganz okay Damage. Okay. Commencing support. Au. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Ja, mache ich gar nichts, ne? Also nichts gegen sie. Let's go. Time for a shot. That's better. Thanks for the support. Devoured by ice. Witness the avalanche. Okay, ja, ich möchte sie sehr, sehr gerne als, Ready for another? This Charakter battle is haben. unavoidable. Lend me your strength. Judgment of eternal winter. Das war definitiv ein Ultimate. Ja, sie wird safe als Charakter irgendwann kommen. To guard and defend. Crush them. Commencing support. Das sieht gar nicht gut aus. Wir brauchen eigentlich irgendwas zum Enemy data Breaken. secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. You'll pay for this. Wenn sie Just eingefroren in wird, aktiviert Ned auch nicht ihre Fähigkeit, dass sie sich heilt, wenn sie low ist. Sieht gar nicht gut aus. Naughty child. Okay, warum ist das gerade so ausgegraut da? Warum sind die ganzen Sachen ausgegraut? Ready for another? This battle is unavoidable. Ich Lend bin me your gerade leicht strength. verwirrt. Time for a shot. You are doomed to fail. Lend me your strength. I'm Los. okay. Oh. That's better. Thanks for the Freeze to support. death. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. Much better. The eternal freeze will bury you. Just a scratch. Enemy targets detected. Aber sie kann Enemy nicht. data secure. Dann Net so. markers activated. Time for a good old counterattack. Let's make it quick. Naughty child. Judgment of eternal winter. Rules are made to be broken. Commencing support. Enemy data sig. Net markers activated. Time for a good old counterattack. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Let's go. Yeah. I'm okay. Troublesome. That's better.
Much Enemy better. targets detected. Just a little something. Okay, seid ihr ready? Thanks for the support. Ready for another? This battle is... You are doomed to fail. Nap time. You'll pay for that. Witness the avalanche. Na, nett, einfrieren ist nicht so das Ready Wahre. for another? Judgment of eternal winter. Hier ist einfach was vom Regal gefallen bei mir. We've entered the storm. Aber ich will nicht draußen. Das weht ja gut To rein. guard and defend. Crush them. Enemy data secured. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Let's make it quick. Nett ist gleich down. Rules are made to be Stella macht sie broken. kaputt. Okay. She disappeared. Those stairs. It's the only way forward. Wherever they lead, it must be the end of the journey. I don't want to get to the end so soon. I want my journey to go on forever. This means that Bronya is up ahead. And so is the fate of the overworld and the underworld. It's all in our hands. Strange. I thought I'd feel nervous or afraid, but I don't. The only feeling I have is that none of this seems real. In alle Trailbase-Expeditionen so, diese beiden hier haben sich an diese Expedition gewöhnt, für immer in der Schneewüste ruhen, das wäre gar nicht so übel. Ja. Not always. Sometimes it's a happier conclusion. The Express has traveled world after world. We are merely passing travelers. Witnesses to part of a grander story. We invariably avoid getting drawn into turbulence that can decide the fate of a world. But there are always times when we have no choice but to act. Or to put it another way, this is one heck of a first trailblazing expedition. You hit the jackpot. I was about to bore you all with my gloomy reflections, but on second thought, not today. Adventuring with you guys by my side has made me feel like no obstacle is too big. Right on. But you can say whatever you like. A good adventure shouldn't be full of rules and regulations. Helping those in need, befriending those worth counting on, and saving the world a few times along the way. Das nenne ich Moment, das nenne ich den Trailblaze Geist. Oh mein Gott, dieses Wort. Okay. Wir sind nur fast tot, Leute. Daher möchte ich einmal zurücklaufen und uns heilen. So, ich überlege gerade. Tausche ich Stella gegen Sabel? Nee, komm, dann mal Stella. Oh, das Ende des ewigen Frost. Der Trailblazer muss zum Team gehören. Alle Mitglieder des Teams müssen mindestens Stufe 30 haben. Okay. Blöd. Feuer. Warum sind alle feueranfällig? Elektro. Das Ding ist, ich brauche Pila zum Debuffen, Monja zum Buffen und Nat zum Heilen. Und ich muss Stella mitnehmen. Ich kann eigentlich niemanden auswechseln. Also soll ich mal Pila? Oder Bronja? Ace hat hier halt auch niemand, ne? Okay, ich werde jetzt einfach mal versuchen. Ich werde jetzt einmal Pila rausnehmen. Und zwar... Weil sie ist das Level 30. Sabel. Okay, lass mal gucken. Okay, immer Winterhügel. It's freezing here. The blizzard's so fierce. The power from the Trailblaze path isn't enough to stop the cold.
means that we're getting closer to the Stellaron and the heart of the Eternal Warum Freeze. kann ich denn die Ecke? What is this? Oh, it's scary. It's like an insect trapped in amber. I bet the Antimatter Legion forces never thought they'd be swallowed up by the Eternal Freeze when they invaded this world. Even in the ice. Could these guys still be alive? Hiermit taufe ich ihn auf den Namen 3. Juli. I'm impressed you can still think up jokes right Ja. now. Ach komm, Marge, du bist immer die Frohnatur. Die gefrorenen Überreste der leeren Ranger sind auf dem Bergpfad verteilt. Selbst die ruchlose Antimaterie-Legion ist gegen die Macht des ewigen Frostes hilflos. Die leeren Ranger wurden im Eis erstaunlich gut erhalten. Man muss sich fragen, ob Marge doch recht hat. Diese sollten unter keinen Umständen aufgetaut werden. Did the architects build this? Very different from the uniform style of the buildings we saw in the city. Does it? If Cocolia threatens us by taking Bronya hostage, We have to save her. The underworld... No. The entire planet relies on her. Ist auch sonst gar nichts, ne? Da sind die beiden. Kann ich hier lang sneaken? Nein, kann ich nicht. Okay, Mädels. No. Do not resist, Bronya. Accept the common will. no! I don't want this. Look upon their promised future, Bronya. A world without poverty, without cold, without suffering. A world where people no longer have to pray like prisoners for survival. A world that we can guard for all eternity. 700 years ago, we tried and fought unceasingly, believing that the radiance of human nature could shepherd us towards rejuvenation. And to what end? A crushing defeat. Why, when faced with irrefutable strength, is our first thought always to resist? To cover our ears instead of hearing the call? It is the conceit and cowardice entrenched in the depths of human nature, so difficult to efface. Cast them aside. Break free of the chains that bind you. The Stellaron will lead humanity to evolve, and they will. Your brainwashing ends here, you witch! Zila? You came. I thought the blizzards had entombed you. You wish. We're not going down before you do. Bronya! I don't know what happened between you and them. Even if you explained it to me, I probably wouldn't understand all the crazy details. But there are two things I do know. One, these guys have come through hell to get here, to seal this Stellaron thing. And two, do you remember what I said? If anything happened to you, I'd save you. Do you understand? Even if the damage is done, even if you've completely forgotten our promise, then I'm just gonna have to knock you out and bring you back myself. Helloburg braucht dich. Zila. All of you. Finished? I think I've given you long enough to bid farewell. It's time I told you my other reason for bringing you here, Bronya. I want to witness your choice. I have told you all the truths there are to tell. The deal with the Stellaron, the wish I made to it. There are no more secrets between us. Many years ago, the voice of the Stellaron sounded in my ears for the first time. I was no different from the previous generations of Guardians. I withdrew, refused to hear,
I was as you are now, bitterly defending the architect's so-called preservation. My conviction was once steadfast, unparalleled. Until a sudden change arrived and threw everything into chaos. Another choice appeared before me. A subversion of the old order, and compared to the illusory, ever more distant preservation, this was so tangible. I have agonized, long agonized over how to convey all this to you. Inevitably, the promised tomorrow will transpire. But if you were not there beside me to watch over that new world, then I would descend into torment. Bronya. Enduring torment. Perhaps I should be thanking you, outsiders. The pressure you have imposed has at long last compelled me to confront my final weakness. Bronya, throughout your life, I have never forced you to submit to my will. You have always, will always have a choice. As then, so now. Choose, my daughter. Madame Kokolia, I am grateful to you for raising me and for allowing me the privilege of choice. But I am sorry, Mother. On this, our final occasion, I cannot stand with you. You say that conceit and cowardice lie in the depths of human nature. Perhaps you're right. Desperation sheds a light on the darkest recesses of the heart. What about those simply struggling for survival, fighting for something better? I've witnessed their light on the front lines, in the underworld, in places you have overlooked. Our ancestors built this city, striving in the bitter snow to prolong our civilization. Even if this world is doomed to fall apart, we should allow humanity to pave the way to its final outcome, not hand over our fate to the seed of ruin. We are guardians, Mother, chosen from among the masses. Our duty is to preserve the world built by humanity. We are not gods. We are not arbiters. You seek to crush human nature underfoot while masquerading as an arbiter and a god. I cannot let you. So, this is your choice. I understand, Bronya. Pity. Such a pity that you will never see that resplendent world. Unable to free yourself from the shackles of your mind. You know what? You were supposed to be the mother of the new world. The ground! It's shaking! What's happening? That sign. The fate of this city, of Belobog, is sealed. Its future will unfold in our hands, and you will become the foundation of the new world. You must break the old to build the new. The Supreme Guardian commands you. Rise, engine of creation! Geht eine interessante Hose, muss ich sagen. It's one of the architect's ancient machines! Watch out, all of you! Lauft! Oh, das wird ein Fight. Ich möchte sie bitte als Charakter haben. Dankeschön. This robot's 1,000 times bigger than Svarog. Pretty good crowd today. Ja gut, und alle sind feueranfällig. Keep up. My tempo. You'll pay for this. Ready to lose yourself? Wir müssen halt nicht zum Dev runter machen, ne? Fight it or rock with it. My music conquers all.
Naja, mal gucken. This battle is unavoidable. Du stärkst mal Lend me your Stellas. strength. Let's make engine break them. We have to stop it. Kann Seele nicht mit uns kämpfen? Au. Time for a shot. That's better. Your assistance is timely. Let's rock. Okay. This song's for you. Okay. Keep up. There's always a weakness. Du machst Lend Stella? me your strength. Let's go. Ich glaube, es wäre besser, echt die Kraft nur mit ihr, weil hier hat eh keiner Windschwäche. How can we bring a giant like this down? Tja. Das ist hier die Frage. Just a little something. Think nothing of it. Ready to jam. Nap time. Pretty good crowd today. Turn it up. You'll pay for that. So. Oh Gott. Ganz schnell, bevor die irgendwas machen können. Na gut, oder We've nicht? entered the storm. To guard and defend. Crush them. Rules are made to be broken. Oh, die sind alle blitzanfällig. Ich bin Ready eh to schon lose tot. yourself? You can fight it or rock with it. Das hat weniger gezogen, als ich This dachte. battle is unavoidable. Lend me your strength. Ready? Let's rock. Was tut das? Lend me your strength. Was auch immer es getan hat, ist es weg. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. This is our chance. Yeah. Hm. That's better. Ready? Let's rock. Kampfende. Die Sequenzen sind echt cool. So, Stella, was tun wir? Okay. Oh, haben die sich eingemischt? Himeko, it's Himeko. Hello? Can you hear me? Gosh, the signal's terrible. Hat sie einfach aus dem Orbit was geschossen? Himeko, you finally spared a thought for us. What are you talking about? Weldon, I've been up on the you the time. You've got quite the trailblazing edition on your hands. So, how did that guy work? Or, importantly, how do you stop him from work? Over to you guys, I guess. Alter, Himeko. Okay, Mädchen, go. Stella rockt das Ding einfach mal. I'll cover you. Nice. Ich hätte gerne so ein Star Rail Anime. Kann ich den bitte haben? Grab hold of me. Die hat's echt drauf. Tschüss. Oh. Nice. Hi, Kokolia. Behold the power granted by them. Hallo, Lady. Listen to the power surge. Sing! The Stellaron's promise is the only hope for this world. Okay, sie ist richtig, Just richtig as cool. it dispelled the Antimatter Legion 700 years ago, so too will it wipe you from the face of this world. Ich darf nur mit Stella kämpfen? Wie soll denn das machen? Let's go. Ich meine, die Angriffe hört sich gerade mit jeder Aktion, Rules are made to aber... be broken.
Sind noch 2 Lebensleisten. Take this. Let's make it quick. Okay, höher als 5 können wir eh nicht. Humanity. So weak and foolish. Always overestimating their abilities. Let me bestow upon you despair! Oh oh, nicht so gut. Hallo. Is this the universe? Und auf einmal kann sie wieder sprechen. But I was fighting Cacolia. Why am I here? The last time I came here, I drew Nanook's gaze. Could it be? Hier? Finde einen Weg aus diesem seltsamen Ort zu entfliehen und zur Realität zurückzukehren. Hm? The commercial district has fallen. We've transferred the residents to the outer municipal districts for the time being. The garrison lost 26 fighters. But Go on, Japard. I'm not sure that they're dead. I saw their broken figures lingering in the fragmentum. What happened back there defied all reason. It was madness. Madam Guardian, if this continues... I know well the consequences, Japard. You may leave. Tja. Why do you hesitate, Cacolia? Isn't this what you've always been hoping for? Get out of this cage and take a look at the city. What is there to lose? The efforts of our predecessors, their unfinished research. We can finally see them come to fruition. Give me some soldiers and I'll locate the Stellaron and find out how to save our world. You need to come to your senses, Serval. Come to my senses? What are you... Guards! Miss Serval is tired. Take her to rest. Sequester her lab and detain the researchers. Their work is illegal. Why, Cacolia? Why have you grown so cold? Serval Landau. You were my most cherished friend. There is no place nor place from the promised new world. Madam Cacolia, the monsters are surging this way. It's too dangerous here. Foolish. Weak. What? Madam, what are you saying? Only I can understand. They have eyes that do not see, ears that do not hear. Feast on their willful ignorance. Absolve them of their stupidity and fear. Mother, I still don't understand. The fragmentum corrosion has already spread to the underworld. How will those below ground fend for themselves if we withdraw every guard? The automatons will ensure their safety. The most important defensive position is here on the surface. If our lines crumble,
the underground will vanish in an instant. Our defenses here must be maintained at all costs. These are the choices we make, Bronya. As a leader, you must harbor the courage and foresight to choose. You, me, and every Silver Main Guard in the city, all of us must carry out a higher mission. There will come a day when you must make your own choice. Do you understand? Higher mission? It is too early, Bronya. Still too early. You will understand when the time is right. Hey, wer bist du? The city is drowning in tears. The power of the preservation is fading. We could not defy the will of the Stellaron after all. Es hätte die Bewahrung nicht gewollt. A believer, I see. The fragmentum had been expanding for the past 700 years. There is no faith nor wealth left for our successors to see the home we vowed to preserve wither away. That in itself is torture. Not to mention the haunting whisper of temptation. The day will come when even the strongest of wills cannot help but give in to such influence. It is only a matter of time before the Amber Lord forsakes us. Einige Menschen werden sich nicht beeinflussen lassen, dann sollen andere den Willen der Bewahrung. Da werden sich nicht alle beeinflussen lassen. You are but a stranger to us. And yet you seek to bond your destiny to ours. So be it. What is there to lose when so much has already been lost? Touch the light of the Amber, Trailblazer. See if your will can attract their gaze. Oh, kriegen wir jetzt? Ich glaube, ich weiß, was wir jetzt bekommen. Go, Stella. So. Haben wir so einen Baseballschläger eingetauscht. Oh, die Musik ist so geil. It can't be. The will of preservation has made its choice. Nothing of the pride of this world. Nothing of the wait for its final Okay, die Musik ist mega laut, aber die ist mega geil. We are doomed to destruction. We will go bravely, walking hand in hand into the darkness. No, that end won't come to pass while we're around. So, Stella ist jetzt vom Element Feuer. Stay alert. Genau, ich wusste schon, dass, also ich hatte schon öfters gelesen, dass man den Trailblazer, also den Main Character, noch in einer Feuerversion bekommt. Und dass diese Feuerversion wohl besser ist als die physische Version. Derzeit wird ein Verbündeter anvisiert. Bitte verwende die Fertigkeit von Stella. Ist sie jetzt eine Support-Unit?
Neue Fertigkeit kann Gegner verspotten und Angriffe von Kokolia abwehren. Oh, sie ist zu einer Tank-Unit damit. Indestructible. Die Musik ist ja mal mega. Ich liebe alles daran. Also ich habe ein bisschen Genshin Impact gespielt und das Spiel gefällt mir jetzt schon so viel besser als Genshin. Muss ich sagen. So, mal gucken, ob wir sie brechen können. Ich weiß noch gar nicht, was die neue Stella sonst noch so kann. So, gehen wir doch mal direkt auf Stella. Lance at the ready. Wenn Stella angegriffen wird, wird Magmawille akkumuliert. Wir brauchen 4 Stapelungen Magmawille, um den verstärkten Standardangriff einzusetzen. Also sie hat jetzt, glaube ich, ihr Schild nicht mehr ab, dadurch, dass ich sie jetzt vorgezogen habe. Nee. Okay. Ja doch, okay, es geht auf Stella. Oh, das ist ganz schön damit gemacht. Oh, sorry. Oh, können wir den Kampf einfach nie enden lassen? The time is now. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them! I'm on guard. Okay. Zack. Macht aber allerdings nicht mehr so viel Damage anscheinend, unsere gute Stella. Heilt sie mal. Nice teamwork. You will not take away our hope. Oh, nice. Wird irgendwas aktiviert? Der Motor der Schöpfung ist aktiv. Verwende ihn, um die Lanze des ewigen Frosts zu zerstören. Der Motor der Schöpfung. Ist das vom... Oh. Die Aktion eines verbündeten Ziels kann den Motor der Schöpfung laden und Zorn der Schöpfung der Bewahrung zu entfesseln. Okay, das hat Kokolia jetzt aber auch getroffen. Und uns hat das irgendwie geschützt. Glaube ich. Fight it or rock with it. My music conquers all. So, mal gucken, was Stellas Ulti kann. Oh, Moment, was war das denn gerade? Ich habe gar nicht gesehen, wir waren da jetzt alles abgebildet. Okay, machen wir mal. Okay, Stella. You go, girl. Komm, weiter auf Stella. Wir haben da gerade alles abgebildet. What the fuck? Das hat gezogen. That'll take more than medicine. Savor the vigor of it. This song's just for you. This battle is unavoidable. The time is now. Lend me your strength. Let's rock. Wir kriegen natürlich irgendwas gerade Schilde, merke ich gerade. Pressure. Ach, Moment, ich steuere gerade den Roboter. Oh. Na gut, es ist natürlich blöd, wenn sie jetzt Serval anvisiert und jetzt keiner mehr davor dran ist. Oh. Time for the old world to collapse. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. Persistence is timely. Pretty good crowd today. Keep up. My tempo. You'll pay for Ready this. to lose yourself? Fight it or rock with it. My music conquers all. This battle is unavoidable. Okay. Time is now. Lend me your strength.
So, jetzt möchte ich nochmal sehen, was die Ulti zeigt. Waren das die ganzen 5-Star-Units? Ich habe den Part, glaube ich, gerade gesehen. Und zack. Du heilst bitte ganz dringend Zwirbel. Ready to jam. Ready to jam. Au. So, Sonja. Doch mal, meine Süße. To guard and defend. Crush them! Ich will einfach, dass der Kampf niemals endet. Ich will einfach nur diesen Boss angucken und diese Musik hören. Es ist so krass. So. Dann boxen wir sie nochmal. Zack. Und gebrochen. Okay, Stella. Oh, wäre so episch gewesen, hätte sie jetzt besiegt. Naja, dann plopp. Oh, das hat sie nicht getötet. Panzer. Oh, sie hat noch einen. Oh, sie hat 2 Leisten. Ja, dann. Das sieht gar nicht gut aus. Stella, verteidige mal. Du heilst. Es wird wieder eine richtige Überlänge-Folge. Aber so einer Story gerade ist das auch nice. The power of the Stellaron is with me. You are but cinders of the old. What the fuck? Soon to become ashes. Okay. The architect of a new world. Der Gesang macht's ja noch mal geiler. Was geht hier gerade? Boxy. Okay, ich liebe alles daran. Ich liebe alles daran. Entschuldige, dass ich gerade so geflasht und hyped davon bin. Aber ich liebe gerade alles an dem Fight. Der Boss ist geil, die Musik ist geil. Es passt einfach alles in diesem Fight gerade. Ich bin richtig angespannt gerade. Probe? Moment, ich merke gerade, wir haben Stella nur auf Probe in der Form. Sag bloß, wir müssen die auch noch ziehen in der Form. Das finde ich ein bisschen mies. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music. Conquer us all. The only redemption. Okay. Nein. Wir brauchen unsere Stella. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them! Lance ablaze. Ich habe den Part gesehen, ich habe Sorbel auf jeden Fall gesehen. Eine Seele war, glaube ich, auch da unten. Das ist, glaube ich, einmal die Truppe, mit der wir gerade unterwegs sind. Flaming Lance! Die Musik passt so gut zu den Skills und den Effekten. Das ist der Wahnsinn. I will be the architect of a new world. Also ganz ehrlich, da können manche Spieler sich eine Scheibe von abschneiden. Ganz ehrlich. So, gebrochen. Langsam gehen wir nur ein bisschen hier gerade die HP aus. So. Ich weiß nicht, ob wir das zum Breaken lassen sollen. So. Lass mal heilen. Und dann ist deine Ulti da ready. Jo. Die hauen wir auch direkt rein. Assistance is timely. I'm on guard.
We made a choice. Pretty good crowd today. Let's rock! This battle is unavoidable. Lance up the indestructible. Alter, ich sitze hier gerade mit offenem Mund einfach nur. Ich bin so geflasht von diesem Fight. Entschuldigt, dass ich mich einfach nur die ganze Zeit wiederhole. Okay, Stella, go. Bronja, Seele und die beiden Geschwister. Oh mein Gott. So. Server, wir überlassen dir den letzten Angriff. Danke schön. Holy shit, ey. Richtig nice. Bin begeistert. Und ich will sie bitte als Charakter haben. It's over. Mother, did you wake up from that dream? Wow, that was a tough trailblazing expedition. We made it! But, what are we gonna do with the Stellaron? It's usually Mr. Yang who handles it. I've informed Himiko and Mr. Yang already. They'll seal the Stellaron. Nice! The crisis on this world is basically over, right? The storm still rages on. Now that the Stellaron is sealed, the eternal freeze will slowly recede. Fragmentum won't aggressively expand anymore, but nor will it disappear. Eurilo 6 has a chance to return to life, but it will take time. It will depend on the efforts of the people here. Thank you. All of you. Also, Alter. Sei nicht so streng mit dir. Thank you. I'm fine. Don't worry. There is still much to do. The people will have felt the effects of the engine of creation. There are so many questions to answer, so many truths to reveal. I don't know whether I can get the people to accept all this. Jetzt sag allen die Wahrheit. Can I really do that? Tell everyone about Mother's true motives? About a lie perpetrated for 700 years? No. No. No way. Sila, I don't know how to explain it, but I don't think there's any other way. In the underworld, we tell the kids, things will be better tomorrow. Everyone knows it's a lie, but it gets them to sleep with some hope. Can you imagine the consequences if we told the people what happened here? Ja gut, wo sie recht hat. They'd be devastated. If we can't trust the Guardians, who or what can we trust? Mother died to preserve Belobog. What? The visitors from beyond the sky told her the secret of the Stellaron. She knew that Alyssa Rand, the first Supreme Guardian, had failed to destroy it, and yet she decided to challenge its power, a power beyond human comprehension. Supreme Guardian Cocolia sacrificed herself to dispel the dark clouds enveloping this city. From here on out,
that's the truth, the world will hear. What do you think? It keeps the hope of preservation alive, at least. It's logical, and hard to disprove. Why do we have to lie? I'm abstaining. I like telling the truth. But I get what you're trying to do. Das ist so ein Quatsch, immer diese Witzantworten. Thank you for understanding. For many people, Mother was an outstanding guardian. The whole truth will live on in my mind. All the mistakes, madness, evil, dreams therein. I will be the one to carry that burden. Now, I must take over the duties of the Supreme Guardian and discard my naive fantasies. I'm sorry, Seela. Please, protect this secret with me till the end of our lives. Say no more. I know what to do. Thank you. Well then, as promised, let's start rebuilding the bridge between the overworld and the underworld. Oh Mann. Hier ist ganz schön was zu tun. Seela, can you tell everyone in the underworld that the Stellaron has been sealed? And tell them the blockade will soon be over, and they will breathe freely again soon. Of course. Leave it to me. Nat's probably getting anxious about the delay. While you do that, I'll head back to the administrative district. I need to tell Japard and serve. Are you okay? What's wrong, Branya? Do you feel sick? I'm fine. I need to hurry. She's exhausted. Quick, we need to think of something. You, help me out here. Right. I almost forgot. You're still wanted by the guards. I might be an underworlder, but at least I don't stand out as much as you guys. That's settled then. I'll leave Nat to you. Remember to keep the secret. For Brun... No. For Belobog's sake. So, wanna tell us what happened back there? Don't think you can just reappear on the battlefield with a cool weapon in your hands and skip the story. Ich habe Klipot die Bewahrung gesehen. Das ist schon das zweite Mal, dass ich mich für dich opfere. Wird plötzlich von großer und Schild. Ja. You drew the Amber Lord's gaze? Right at that moment? That's too much of a coincidence. She probably doesn't know what happened either. This wouldn't be the first time. Something similar happened when we faced the Doomsday Beast on the space station. Remember that glance from Nanook? Originally, we thought it was because the Stellaron was linked to the destruction. But now it seems to be more than that. We might need to speak with Mr. Yang to understand what's going on. Let's focus on the business at hand first. We shouldn't disrupt Himiko and Mr. Yang while they're dealing with the Stellaron. Let's talk once we're back on the Express. You're right. We need to finish what we started. Let's hurry up and find Natasha. Ja. Oh, Begib dich auf einem brandneuen Pfad. Die letzten Tage des Winters. Die Bewahrung. Cooles Artwork. Oh, es ist eine Lanze, kein Schwert. Ausverstelltes Gleichgewicht. Prüfung der Bildungs 2. Seltene Gegenstände. Ganz viel Krempel. Ewig brennender Bernstein. Die Zerstörung. Schneller freigestellte Pfade werden hier angezeigt. Kann 2 zwischen freigestellten Pfaden wechseln. Zack. Und schon ist Stella Feuer. Und kann ihre Waffe nicht mehr benutzen. Und wir müssen sie auch nochmal komplett neu leveln. Oder zumindest ihre Spur.
Stimmt, sie macht doch keinen physischen Schaden mehr. Oh, ne. Ja, wir können jetzt, ja, Moment. Gott, wieder so viel Zeug. Wir können jetzt die Prüfung für Balancstufe 2 machen, um weiter leveln zu können. Aber durch diesen epischen Fight sind wir jetzt fast bei einer Stunde bei dieser Folge. Und ich würde sagen, das machen wir alles in der nächsten Folge. Danke vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr fandet diesen Fight genauso episch wie ich. Das ist insane, wie krass dieser Fight, was das für einen Vibe gegeben hat. Richtig, richtig cool. Okay, wir sehen uns in der morgigen Folge wieder. Bis dahin und tschüss.